Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, հանրայինի ուղիղ եթերում կրկին հաջողության նոտան է, ես Լուսինե Մուրադյան եմ եւ իսկապես առաջարկում եմ այսօր ել ավելի հարմարավետ տեղավորվել եւ հետեւել ծրագրի ընթացքին, որովհետեւ այսօր մի քիչ յուրահատուկ հաջողության նոտա ենք ներկայացնելու տարբերվող, քանի որ հյուրն էլ յուրահատուկ անձնավորություն է եւ այսօր կբացահայտենք Չեխիայի արժեհամակարգի, Չեխիայում ապրած տարիների, Չեխիայում կրթական համակարգի վերաբերյալ որոշակի հետաքրքիր մոտեցումներ, իսկ դրանում սիրով համաձայնել է մեզ հետ կիսվել Երևանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պետր Պիրունչիկը։ Ես ասում եմ ողջույն, բարի գալուստ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջույն բոլորին։ Ինչ հաճելի է։ Thank you for having me and thank you for the invitation. Իսկ մեզ հաղորդակցվել կօգնի մեր շատ սիրելի թարգմանչուհի Սոնա Մկրտչյանը։ Ողջույն Սոնա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար եւ համաձայնելու այս գեղեցիկ զրույցը թարգմանելու մեր ռադիոլսողներին։ Մեզ համար շատ բնականաբար հետաքրքիր է նաև օտար ափերում բնակվող մարդկանց արժեհամակարգը, նրանց անցած ճանապարհը, որովհետև կրթական համակարգն է, այլ ավանդույթներն են, այլ ընտանեկան ավանդույթները, կենցաղը, կենցաղավարման տարբերակներն են այլ։ Եվ բնականաբար այսօր վստահ եմ, որ եթերը յուրահատուկ է լինելու, որոշակի առումով տարբերվելու է։ Ինձ հետաքրքիր է, պարոն Պիրունչիկ, ձեր մանկության երազանքը իրականացել է, թե ոչ, եւ եթե գաղտնիք չի, որն էր այն։ My childhood dream was to be a diplomat. Yes? Yes. So I am a very lucky person because my childhood dream came true. Հետաքրքիր էր, Իմ խնդրեմ։ մանկության երազանքներ դառնալ դիվանագետ եւ ես իրապես շատ հաջողակ մարդ եմ, որտեղ իմ մանկության երազանքն իրականացել է։ Բայց սկզբնական շրջանում կարծես թե ավելի ուղղվածությունը արվեստի կողմն էր, եթե չեմ սխալվում։ Կրթական մասով նկատի I ունեմ։ mean the educational part. I went to the musical school. Yes. I spent many years doing music. Ես հաճաել եմ երաժշտական դպրոց եւ շատ տարիներ զբաղվում եմ երաժշտությամբ։ But at the same time, I was a very good student, preparing for the career of a diplomat. Բայց միևնույն ժամանակ ես շատ լավ ուսանող էի, որը սովորում էր դիվանագետի ճանապարհը։ No, of course, I'm joking. I was thinking, when being a kid, I was thinking about being a diplomat. It was something romantic. Երբ ես երեխա էի, ես երազում էի դիվանագետ դառնալու մասին, որովհետև դա այնքան ռոմանտիկ էր թվում։ But then I had many other dreams. I wanted to be a professional musician at one point. Բայց հետո այլ երազանքներ էլ եկան, ինչ որ մի պահի ես ցանկանում էի պրոֆեսիոնալ երաժիշտ դառնալ։ So I forgot about this dream of being a diplomat for some time. Եվ ինչ որ մի պահի ես մոռացա դիվանագետ դառնալու իմ երազանքի մասին։ And then after the university, I saw an advertisement by the Czech Foreign Ministry. And I tried it. I was accepted to this so-called diplomatic academy. And I became a professional diplomat. Եվ համալսարանն ավարտելուց հետո ես նախարարություններից մեկի կողմից հայտարարություն տեսա, որտեղ հայտարարություններ տրվել դիվանագետի համար, ես ընդունվեցի եւ սկսեցի պրոֆեսիոնալ դիվանագետի իմ կարիերան։ So now, just to be short, to answer shortly, I say yes, it has always been my childhood dream. Որպեսզի համառոտ լինեմ, կասեմ, որ այո, դա միշտ եղել է իմ մանկության երազանքը։ But in reality, it was more complicated. Just like everything in the world and in life. It is more complicated than just a short answer. Բայց իրականում ինչպես կյանքում ամեն ինչն է, դա բավականին երկար եւ բարդ էր, եւ կարճ պատասխանելու համար բավականին բարդ կլինի։ Հասկանալի է։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք նշեցիք, որ երազում եք դառնալ դիվանագետ, որովհետեւ այն ձեզ համար շատ ռոմանտիկ էր։ Երբ արդեն որոշեցիք բռնել դիվանագետ դառնալու ճանապարհը եւ իրական հասկացաք դիվանագիտության հմտությունները, մանրուքները, կարևոր մանրուքները, բնականաբար ու դժվարությունները, էլի ձեզ ռոմանտիկ էր թվում այդ մասնագիտությունը, թե բախվեցիք արդեն իրականության հետ։ As always, the reality is not as romantic as our dreams, right?
Ինչպես միշտ իրականությունը այնքան ռոմանտիկ չէ, որքան մեր երազանքներն են։ But at the same time, very honestly, I must say that this is not just a job. Բայց եթե շատ անկեղծ լինեմ, կասեմ, որ միևնույն ժամանակ սա պարզապես աշխատանք չէ։ It is more than a job. Սա ավելին է, քան աշխատանքը։ And I still keep certain romanticism or certain idealism about being a diplomat and working as an ambassador. Եվ միևնույն ժամանակ ես շարունակում եմ տեսնել ինչ որ մի ռոմանտիզմ եւ իդեալականություն անգամ դեսպանի աշխատանքի մեջ։ I still think that what I'm not doing only for money, but for a higher purpose. Եվ այն ամեն ինչ ես անում եմ ոչ թե ուղղակի գումարի համար եմ անում, այլ ավելի կարևոր նպատակների ու արժեքների համար։ My goal is not to make money only. My goal are different. Իմ նպատակը միայն գումար աշխատելը չէ, տարբեր նպատակներ են։ Հետաքրքիր է ապրում եք այս մասնագիտությամբ, կարող ենք այդպես ասել։ Դիվանագիտությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու տարբեր աշխարհներ։ Yeah, sure. I mean, being a professional diplomat, it can be a hobby, right? If you like to travel, if you like to meet new people, this is a perfect job. Դիվանագիտությունը իրականում կարող է դառնալ հոբի, եթե դու սիրում ես ճամփորդել եւ հանդիպել տարբեր մարդկանց, սա կարող է մի հրաշալի աշխատանք դառնալ։ But also, I like my homeland. Ես միևնույն ժամանակ սիրում եմ իմ հայրենիքը։ I'm a proud Czech, and I think that the Czech Republic or Czechia, there are two words for it. The Czech Republic or Czechia, it's the same. Եվ ես շատ հպարտ չեխ եմ։ Չեխիայի համար երկու անվանում կա՝ Չեխիայի Հանրապետություն եւ Չեխիա։ So I think that Czechia is a great country. Ես համարում եմ, որ Չեխիան մի հրաշալի երկիր է։ And I have the privilege to spread this information around. Եվ ես հնարավորություն ու արտոնություն ունեմ այս տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհով տարածելու։ Also, besides spreading good things about Czech Republic and protecting the Czech interests, տարածելով Չեխիայի մասին լավ տեղեկատվություն եւ պաշտպանելով Չեխիայի հետաքրքրությունները, իրավունքները, the job of being an ambassador gives certain opportunities to help people. Դեսպան լինելու աշխատանքը հնարավորություն է տալիս օգնելու մարդկանց։ So for all these reasons, it is a great job. Այս բոլորը հաշվի առնելով սա մի հրաշալի աշխատանք է։ But just as everything in life, nothing is just one colored. So there are downsides of being a professional diplomat. Ինչպես ամեն ինչ այս աշխարհում, այս դեպքում նույնպես մեդալ ունի երկու կողմ։ Այո, իհարկե։ However, the perks, the positive sides certainly prevail. Բայց իհարկե դրական կողմերը գերակշռում են։ Բայց միևնույն է կարոտում եք ձեր հայրենիքը եւ ինձ հետաքրքիր է ամենից շատ ինչն եք կարոտում։ I miss good and cheap beer. Ես շատ եմ կարոտում լավ գարեջուրը։ I also miss the possibility to ride my road bike. Ես նաև իմ հեծանիվը վարելու հնարավորությունն եմ կարոտում։ Because I'm a cyclist, and to be honest, riding a bike here in Armenia is rather uneasy. Ես իրականում հեծանվորդ եմ, իսկ Հայաստանում հեծանիվ վարելը մի փոքր դժվար է։ Լանդշաֆտներն էլ են բարդացնում։ The landscape Հնարավորություններ is, I mean, the landscape is demanding. There are many mountains, but the roads are complicated. Actually, the roads and the drivers are complicated. Իհարկե լանդշաֆտը լեռները պետք է հաշվի առնել, բայց ճանապարհները եւ վարորդներն են բարդացնում ավելի շատ։ Honestly, drivers here in Armenia are not used to cyclists. Իրականում վարորդները հեծանվորդների հետ չեն կարող համատեղվել Հայաստանում։ And it can be quite dangerous to ride on a road. Եվ ճանապարհին հեծանիվ վարելը բավականին դժվար եւ վտանգավոր է լինել։
I'm trying, and I will be trying to promote not only the Czech Republic, but also road biking in Armenia. Ես փորձել եմ եւ կփորձեմ ոչ միայն Չեխիան ներկայացել Հայաստանում, այլ նաեւ խրախուսել հեծանվորդության զարգացումը։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, Չեխիայում վարորդները շատ կանոնավոր են, վարում մեքենաները, մեզ մոտ մի քիչ այդ առումով պայմանավորված ազգային առանձնահատկություններից ավելի էմոցիոնալ են վարում վարորդները եւ եւս մեկ փաստ կա, մեզ մոտ առանձնացված տարածքներ չկան հեծանվորդների համար եւ կարող ենք ասել համեմատաբար նոր բան է, որ հեծանվով մի տեղից մյուս կետը գնան Հայաստանում։ Կարծում եմ ժամանակի հարց է եւ դուք էլ ձեր ջանքերի շնորհիվ կկարողանաք սովորեցնել մեր վարորդներին, որ իրենց կողքին կարող է լինել շատ հմուտ հեծանվորդ Չեխիայի Հանրապետության դեսպանը Հայաստանում։ Just don't take me wrong. I mean, drivers in the Czech Republic are not ideal either. Իրականում Չեխիայում նույնպես իդեալական չեն վարորդները։ Even Czech drivers are slowly getting used to cyclists on the roads. Եվ իրականում Չեխիայում նույնպես նրանք դանդաղ համակերպվում են հեծանվորդներ ունենալու։ So I do not want to say that everything is perfect in the Czech Republic and it is bad in Armenia. Չեմ ուզում որ մտածեք որ Չեխիայում ամեն ինչ կատարել է, իսկ Հայաստանում վատ։ It is not true. But I must admit that there are more cyclists in the Czech Republic on roads, so the drivers are more used to them. Բայց պետք է խոստովանեմ, որ Չեխիայում ավելի շատ հեծանվորդներ կան ավտոճանապարհներին, դրա համար վարորդները սովորել են նրանց։ Ես ինքս անձամբ եմ տեսել եւ զբոսաշրջիկի աչքով փորձեցի ներկայացնել այդ հարցը, որքան տարբեր է զբոսաշրջիկ եւ տեղի բնակիչ։ Ասում են մանրակրկիտ տեղանքը իմանալու եւ այդ տարածքը ուսումնասիրելու համար բավարար չէ ուղակի գնալ որպես զբոսաշրջիկ, այլ պետք է մի քիչ որպես հայտնվես այն վայրերում, որտեղ տեղացիներն են հայտնվում, փորձես ուտեստներ, որոնք տեղացիներն են ուտում, այլ ոչ թե զբոսաշրջիկի համար պատրաստված ուտեստներ են։ Հայաստանում խոհանոցը ձեզ դուր գալիս է, թե պետք կարոտում եք չեխական գարեջուրը։ Իդեպ ես էլ եմ կարոտում չեխական սև գարեջուրը։ I miss the beer too. Yes, I must admit that. Ես պետք է ընդունեմ որ կարոտում եմ շատ գարեջուրը։ However, you can find a very good beer here in Armenia. Բայց Հայաստանում նույնպես կարող է շատ գարեջուր։ I won't name the brands, but you even make some good beer here in Ես անվաններ չեմ տա, բայց դուք նույնպես շատ լավ գարեջուր եք պատրաստում Հայաստանում։ But to your question, I must say that the first time I came to Armenia, I was a tourist. Բայց եւ առաջին անգամ եկա, ես իրական զբոսաշրջիկ էի։ So I came to Armenia as a typical tourist. I wanted to see the mountains because you have beautiful mountains, you have beautiful nature. Ես եկա որպես սովորական զբոսաշրջիկ եւ ցանկանում էի տեսնել ձեր բնությունն ու լեռները, որտեղ դա իրականում շատ գեղեցիկ է։ And of course, soon I discovered that not just the nature is great, the food is just tremendous. Եվ շատ շուտով ես հայտնաբերեցի որ ոչ միայն բնությունն է հրաշալի, այլ նաև ուտելիքը։ And despite being the Czech ambassador and the promoter of the Czech Republic, Եվ թեպետ հիմա ես Չեխիայի դեսպանն եմ եւ Չեխիայի շահերի առաջնորդը։ I must say that Armenian food is better than the Czech food. Ես պետք է խոստովանեմ, որ Հայաստանի ուտելիքը ավելի լավն է, քան Չեխիայի Some ուտելիքը։ Czechs will not like me for that. Կուզե որոշ չեխեր ինձ դրա համար չսիրեն։ I would advise those Czechs come to Armenia. Բայց այդ մարդկանց ես խորհուրդ կտամ ուղղակի գալ Հայաստան։ Because food and drinks, food and wine especially in Armenia is just excellent. Ուտելիքը եւ ըմպելիքը եւ հատկապես գինին հրաշալի են Հայաստանում։ Ինչ հաճելի է լսել նման ջերմ խոսքեր։ Կարող ենք ասել, որ որպես զբոսաշրջիկ գալով Հայաստան կապվեցիք մի տեսակ թեկուզ թեթև եւ դրանով էր նաեւ պայմանավորված, որ Հայաստանը ձեզ կանչում էր եւ ընտրեցիք դիվանագիտական ձեր աշխատանքը հենց Հայաստանում անցկացնել։ Դուք նշեցիք նախնական զրույցում, որ Հայաստանը դուք եք ընտրել։ The first time I came to Armenia was sometime in 2013. Then I came in 2016. Then I was here in 2021. Առաջին այդս եղել է 2013 թվականին, այնուհետև 16, այնուհետև 21 թվականին։ And then I was in a very specific moment, very special moment when I had a chance to choose my destination where I
would go as an ambassador. Եվ հետո եկավ իմ կյանքում մի շատ հատուկ պահ, երբ ես պետք է ընտրեի իմ նպատակակետը, որտեղ եմ անցկացնելու իմ կարիերան որպես դեսպան։ And I chose Armenia Եվ ես ընտրեցի Հայաստան, because I knew Armenia from before որտեղ անցյալից արդեն ճանաչում and էի I Հայաստանը, just had fallen in love in Armenia. եւ ուղղակի սիրահարվել էի Հայաստանը։ So this was really a choice of mine. Սա իրապես իմ ընտրությունն էր։ Ինչ հետաքրքիր է։ Խառնվածքի տեսանկյունից չեխերն ու հայերը ինչ որ առումով տարբերվում են։ Չեխերը գուցե սխալվում եմ, չգիտեմ, դուք կասեք, չեխերն ավելի զուսպ են, մենք ավելի էմոցիոնալ ենք։ Այդպես է ձեզ թե ոչ։ Czechs are probably less emotional than Armenians, or I would, to be more precise, emotions play a slightly smaller or weaker role in the Czech society than here. Չեխերը պակաս էմոցիոնալ են, քան հայերը, եւ եթե ավելի կոնկրետ լինեմ, կասեմ, որ էմոցիաները ավելի պակաս դեր են խաղում չեխերի կյանքում, քան հայերի կյանքում։ Իսկ ձեզ որ տարբերակն է դուր գալիս։ It depends on the situation. Կախված իրավիճակ։ I mean, Armenians are closer to the southern Europeans. Հայերը ավելի մոտ են հարավային եվրոպացիներին։ You're emotional. You like to be dramatic sometimes. You like to live fast. Դուք էմոցիոնալ եք, երբեմն ձեզ դուր է գալիս լինել արագ եւ դրամատիկ։ At the same time, you enjoy life. Միևնույն ժամանակ դուք վայելում եք կյանքը։ And I think that this is actually something that we Czechs and you Armenians share. Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք չեխերը եւ դուք հայերդ նման եք։ We Czechs like to enjoy our lives. Մենք չեխերը սիրում ենք վայելել կյանքը։ There are some people in the Czech Republic even who say that Czechs are like the hobbits. Չեխիայի հանրապետությունում երբեմն ասում են, որ չեխերը նման են հոբիտների։ They like to eat well, they like their good beer, they like to enjoy life, they are happy with what they have, they are content. Նրանք սիրում են լավ ուտել, սիրում են իրենց գարեջուրը, սիրում են վայելել կյանքը, ուրախ են այն ամենով ինչ ունեն։ They love their small beautiful country. Սիրում են իրենց փոքրիկ գեղեցիկ երկիրը։ And they are very happy about what they have. Եվ ուրախ են այն ամենով ինչ ունեն։ This is something that I think really is typical for Czechs. Ես կարծում սա բնորոշ է չեխերին։ We are happy people. Մենք ուրախ մարդիկ ենք։ And therefore we are friendly. Մենք ընկերասեր ենք։ And I think that this is something that we share with you Armenians. Կարծում եմ այս առումով մենք հայերին նման ենք։ You, despite being emotional, Թեպետ դուք էմոցիոնալ եք, you're also very happy with what you have. You enjoy your lives. դուք միևնույն ժամանակ ուրախ եք այն ամենով ինչ ունեք եւ վայելում եք կյանքը։ And you are just kind people, nice to foreigners. Դուք բարի մարդիկ եք եւ հյուրընկալ եք օտարների նկատմամբ։ Օտարների մասին խոսք գնաց, երբ ես շրջակայում էի եվրոպական մի քանի քաղաքով, որոնցից մեկը հենց Պրահան էր, ես մի հետաքրքիր բան նկատեցի, որ երրորդ քաղաքն էր Պրահան, որ այցելելու էի, մինչև այդ երկու քաղաքում էլ էի եղել, եւ Պրահայում նկատեցի, որ օտարազգիներ շատ քիչ կան, բնակվող օտարազգիներ, թեկուզ փախստականներ, ավելի շատ չեխերն էին գերակշռող մասը։ Այս պարագայում ինչպես է, որքան հասկանում եմ, օտարին շատ ավելի դժվար է մուտք գործել ձեզ մոտ, ապրել, թեկուզ փախստականի կարգավիճակով, ճիշտ եմ, թե ոչ իմ դիտարկումներում։ It has changed. Փոխվել է իրավիճակը։ Now the Czech Republic, just an example, now the Czech Republic accepted or has the highest number of Ukrainians per capita, right? So we became home for dozens of thousands of Ukrainians. Մենք հարյուրավոր հազարավոր ուկրաինացիների համար տուն ենք դարձել։ Ես նկատի չունեի ուկրաինացիներին, բայց ինձ շատ դուր էր եկել, որ ես շատ օտար ազգի փախստականներ չտեսա այնտեղ։ Սա իմ անձնական անկեղծ պատասխանն էր։ I mean,
our society, the Czech society, just like the Armenian society, has been traditionally rather homogeneous. Չեխական հասարակությունը շատ նման է հայկական հասարակության, մենք միատար ենք։ So traditionally, historically, the share of foreigners in the Czech society, just like here, is rather low. Ինչպես եւ ձեզ մոտ պատմականորեն օտարների թվականակը բավականին ցածր է։ However, this has been changing Ամենայնիվ սա փոխվում է։ in the Czech Republic, but also here. Ոչ միայն Չեխիայի Գիտեմ, ես մոտ է փոխվում։ The first time I came here, I didn't see a blonde people. I mean, I didn't see blonde people in the streets. Երբ առաջին անգամ եկա փողոցներում շիկահեր մարդիկ չկային։ Now, when you walk along the streets of Yerevan, you see people of different origin, of different hair color, of different skin color, and the Armenian society has become more and more open. Հիմա երբ քայլում ես փողոցներով, տեսնում ես տարբեր ծագման, մազերի եւ մաշկի տարբեր գույնով մարդկանց։ Մենք էլ ենք տարբեր։ And we differ. Հայերն էլ են տարբեր։ Իսկ դուք գիտեք, որ հայերը եղել են կապուտաչե եւ շիկահեր։ Yes, I've seen blue-eyed Armenians, I've seen blonde Armenians. I also seen Armenians who speak the Western Armenian, right? Like I cannot really hear the difference, but I've heard that there are differences. Ես տեսել եմ կապուտաչե եւ շիկահեր հայերի, նաեւ լսել եմ հայերի, որոնք արևմտյան հայերենով են խոսում։ Իրականում իմ ականջը չի ընկալում տարբերությունները, բայց ես լսել եմ, որ շատ տարբերություններ կան։ So I know that Armenia is a small country. Ես գիտեմ, որ Հայաստանը փոքր But it's երկիր a է, very various country. բայց այն շատ բազմազան երկիր է։ As for the look of people, Ինչ վերաբերում է մարդկանց արտաքինին, and also as for the way how they speak. նաեւ նրանց խոսելու ձևին։ I've heard a lot about the Sunic accent. Ես շատ եմ լսել Սյունիքի ակցենտի I've heard a lot բարբարի about the մասին։ accent in Gyumri. Yes. I know some phrases from Gyumri, for Նաեւ Գյումրու example. բարբարի մասին եւ որոշ օրինակներ գիտեմ նաեւ այդ բարբարից։ I've heard of this like very interesting community of the Iranian Armenians. Ես լսել եմ, որ Իրանի հայերը շատ հետաքրքիր Այո։ համայնք են։ Այո։ And I know that there are still people who speak this Western Armenian. Եւ լսել եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր դեռ արևմտյան հայերենով են խոսում։ Which, by the way, this fact that on a small place, on small space, you have variety. This is another similarity between Armenia and the Czech Republic. Այն փաստը, որ փոքր տարածքում դուք ունեք մեծ բազմազանություն, մեկ այլ նմանություն է Հայաստանի եւ Չեխիայի Հանրապետության միջև։ Czechia is also a small country, Չեխիան նույնպես փոքր երկիր է, but we have many accents there, and we have many local cultures there. բայց մենք ունենք տարբեր բարբառներ եւ տեղական մշակույթներ։ Ձեր մշակույթներից ամենասիրելին ո՞րն է ձեզ համար, որ ընտանեկան ավանդույթներում կա, չգիտեմ, ո՞րն եք շատ սիրել միշտ ու միշտ առանձնացել է այն։ I have understood that even the family traditions here in Armenia has been changing. Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում անգամ ընտանեկան ավանդույթներն են փոխվում։ Այո։ Armenians are certainly more traditional than Czechs. Հայերը ավելի ավանդական են, քան չեխերը։ And I can speak about many examples. Եվ ես շատ օրինակների մասին կարող եմ խոսել։ But I have been told and I have understood that even the traditional family orientation has been changing in Armenia. Բայց ցավոք սրտի հասկանում եմ, որ անգամ ավանդական ընտանեկան կողմնորոշվածությունն է Հայաստանում փոխվում։ The Armenian society has been really becoming more and more open. Հայաստանի հայկական հասարակությունը ավելի ու ավելի բաց է դառնում։ And that's something that is natural, comes naturally in the 21st century. Սա մի բան է, որ 21-րդ դարում շատ բնական է ստացվում։ With all this traveling and all this like information just flowing around. Մենք ճամփորդում ենք եւ տեղեկատվությունը պատտվում է մեր շուրջը։ But at the same time, I really think that it is a good trend. Բայց ես կարծում եմ, որ միևնույն ժամանակ սա լավ առաջընթաց։ It is good
for the society to be open. Հանրության համար շատ լավ է բաց լինել։ It is better to be open than to be closed. Ավելի լինել բաց, քան փակ։ So I am happy to see that the Czech society, as well as the Armenian society, has becoming open for or to other cultures. Եվ ես տեսնում եմ, որ ուրախ եմ նշելու, որ չեխական հասարակությունը, ինչպես եւ հայկական հասարակությունը այլ մշակույթների առջև բաց է։ Other colors of hair, other languages, and so on and so Նոր on. լեզուներ, մազերի նոր գույներ եւ այլն եւ այլն։ This is the future. Սա ապագան է։ Սա ապագան է, ուզենք թե չուզենք, ժամանակի պահանջն է եւ յուրաքանչյուր ժամանակ իր թելադրանքն ու պահանջներն ունի, որոնց ինքնաբերաբար գնում է սերունդը։ Եվ այստեղ ընդդիմանալ առնվազն, չգիտեմ, ժամանակի կորուստ է կարծում եմ։ Ուղղակի պիտի կարողանանք այնպես անել, որ հասնենք ոսկե միջին տարբերակին։ Այս պարագայում դուք ասացիք, որ երաժշտական դպրոց եք գնացել եւ մի պահ նույնիսկ մտածում եք այդ ուղղության մասին։ Ես ճիշտ գիտեմ, սաքսոֆոն եք նվագում, թե սխալվում եմ։ I played the saxophone. I started with the clarinet, Ես Կլարնետ, կլարնետով եմ սկսել, but I quickly changed for saxophone, բայց շատ արագ փոխվեցի սաքսոֆոնի and I started playing jazz music. եւ սկսեցի ջազ նվագել։ Still when I was a kid, Երբ դեռ երեխա էի։ and now I try to continue playing, Հիմա փորձում եմ շարունակել նվագելը, but mostly I am a listener. բայց հիմնականում լսում եմ ավելի I շատ։ like jazz music, Սիրում եմ ջազ, not just saxophone improvisation, սաքսոֆոնով իմպրովիզացիաներ, but also songs by singers like Frank Sinatra, other crooners, so-called. եւ նաեւ սիրում եմ այնպիսի լեգենդներ, ինչպես օրինակ Ֆրանկ Սինատրան։ So that's why actually when you asked me to choose a couple of songs, Եվ հենց այդ պատճառով երբ մի քանի երգ ընտրելու հնարավորություն ինձ տվեցիք, I just had to choose one jazz song, ես ստիպված էի ընտրել մի ջազ երաժշտություն and I կատարել։ chose a song that is dear to my heart and I like very much. Եվ ես ընտրեցի մի երգ, որը շատ մոտ է իմ սրտին եւ ես շատ եմ սիրում But այն։ there are many more that I like and I play very often. Բայց կան շատ այլ երգեր, որոնք ես սիրում եմ եւ հաճախ նվագում եմ։ Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ձեզ հետ միասին բացահայտել Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պետր Պիրունչիկի հաջողության նոտաները, փորձում ենք հասկանալ նրա մտածողությունը, դժվարություններն ու հաջողության հասնելը։ Դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք, վստահ եմ։ This is a complicated question actually. հարց է իրականում։ Իրականում այո, բայց եթե ընդհանուր գլոբալ նայենք։ On one hand, of course, I'm just restricted. I just think that it would be too proud to say that yes, I am successful. Կարծում եմ շատ հպարտ կհնչի, եթե ասայի, որ այո, ես հաջողակ եմ։ And I would feel bad and even stupid speaking about, yes, I am successful and now I will tell you what it means or how I became successful. Ես ինձ վատ կզգա եւ այն անգամ մի փոքր հիմար կզգա, եթե ասեի, այո, ես հաջողակ եմ եւ հիմա ձեզ կպատմեմ ինչ է նշանակում լինել հաջողակ։ I think that it is very relative. Կարծում եմ սա շատ հարաբերական է։ But of course, I understand why you're asking this question and why you want to speak about my success. Ես իհարկե հասկանում եմ ինչու եք այս հարցը տալիս եւ ինչու եք ցանկանում խոսել իմ այսպես կոչված հաջողության մասին։ Because of course, not everybody will become an ambassador. Որտեւ իհարկե ոչ ամեն մեկը կդառնա դեսպան։ I take this as a result of my hard work and my personal skills and qualities on one hand. Մի կողմից եմ քրտնաջան աշխատանքի եւ անձնական հմտությունների ու կարողությունների արդյունքն է, And as a great and unbelievable luck on the other hand. եւ մյուս կողմից է անհավատալի ու մեծ բախտի մասին է։ And I think that this is actually what every success in life, what every career success at the least, or
at least, is about. Եվ ես կարծում եմ, որ փաստացիորեն կյանքում ցանկացած հաջողություն եւ կարիերայի մեջ ցանկացած հաջողություն սրան շնորհիվ է տեղի ունենում։ It's a combination of what you deserve Սա համադրություն է նրա ինչին արժանի ես and what you were given by luck եւ քեզ բախտավորությունը ինչ է տվել or coincidence կամ հանգամանքներ ինչ են or տվել God, some say. կամ Աստված ինչ է տվել։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս կյանքում պատահականություններ չեն լինում։ Այսինքն ամեն ինչ էսպես I think that there's a deeper meaning of our lives and in our lives. Կարծում եմ, որ մեր կյանքերում կա ավելի խորը իմաստ, But I'm not sure whether everything is happening for a reason. բայց համոզված չեմ, որ ամեն ինչ որ պատճառով է տեղի ունենում։ I believe this, that everything is happening for a reason, Ես հավատում եմ, որ ամեն ինչի հետևում ինչ որ պատճառ կա, because with this belief, it is easier to live. որովհետև եթե հավատում ես, սրան ավելի հեշտ է ապրել։ It is easier to live. It is easier to go through all the problems that you encounter throughout your life. Այս հավատալիքով ավելի հեշտ է հաղթահարել այն խնդիրները, որոնց բախվում ես կյանքում։ If you think and believe that these problems they have a deeper meaning and a deeper purpose. Երբ հավատում ես, որ այս խնդիրներն ունեն ավելի խորը նշանակություն եւ նպատակ։ So I do believe that everything happens for a reason Ես իրոք հավատում եմ, որ ամեն ինչի համար պատճառ կա։ because it helps me. Սա ինձ օգնում է։ խնդիրներն էլ նրա համար են, որ ուժեղանանք, խնդիրները նրա համար են, որ ավելի խորիմաստ դառնանք եւ կարողանանք մեր հաջողության ճանապարհն ավելի խորքային լուծել։ I think that it helps us being stronger. Yes. Այո, նրանք օգնում են մեզ ավելի ուժեղ լինել։ I think that it is necessary to believe that there is a purpose of life Անհրաժեշտ է հավատալ, որ կա կյանքի նպատակ, in order to carry on, to որպես go on. անընդհատ առաջ գնանք ու առաջ գնանք։ I think that very often, and I can see it every day, in this world, you're just asking, is this even possible? Այս կյանքում ենք ամներ հարցնում ենք, արդյոք սա ընդհանրապես հնարավոր է։ There are so many things in this world which do not make sense, Այնքան շատ բան կա այս աշխարհում, որ ուղղակի իմաստ չունի, or they are simply horrible, կամ պարզապես սարսափելի, just bad. ուղղակի վատն են, There are wars, there are people behaving bad to each other. կամ պատերազմներ, կան մարդիկ, որոնք շատ վատ են իրար There are վերաբերվում։ so many information that you just don't understand what is going on, not in science, but in your proximity. Եվ շատ տեղեկատվություն կա, որ դու ուղղակի չես հասկանում ինչ է տեղ ունենում, ոչ թե գիտության մեջ, այլ ուղղակի քո շրջապատում։ And it is very confusing sometimes to live in the world of the 21st century. Եվ երբեմն խառնաշփոթության է բերում 21-րդ դարի աշխարհում ապրելը։ And I think that people just want to understand what they are doing. They understand where they are living. Եվ մարդիկ ուղղակի երբեմն ուզում են հասկանալ որտեղ են ապրում եւ ինչ են անում։ And that's why people search for a purpose. Դրա համար մարդիկ սկսում են փնտրել նպատակ, And if there is no purpose, իսկ եթե they չկա նպատակ, make it up. They just create a purpose. նրանք ստեղծում են այդ նպատակը։ And therefore, they believe that there is a deeper meaning and a deeper purpose in life. Եվ սկսում են հավատալ, որ կա ավելի խորը նպատակ եւ նշանակություն կյանքում։ Because otherwise, we would go mad. Հակառակ դեպքում մենք կխելագարվեինք։ Just like Freddie Mercury actually sings in that song that I chose as the other song that we may play today. Ինչպես Freddie Mercury-ն իր երգերից մեկում երգում է, մի այլ երգ, որ մենք կարող ենք լսել։ Լավ, որ երկի մասին է խոսքը։ Կլիմետ։ The song by Queen and Freddie Mercury, the song is called I'm going slightly mad. And I just chose this song because first I wanted you to know that
I also like pop music and rock music. Ես ընտրեցի այս երգը Ֆրեդի Մերկուրիի, ես քիչ-քիչ խելագարվում եմ, որպեսզի դուք հասկանաք, որ ես սիրում եմ pop երաժշտություն եւ rock երաժշտություն։ If it's good, of course, I like any music. Եթե լավ որակյալ երաժշտություն է, ցանկացածը սիրում եմ։ But also, I think that the lyrics and the meaning of this song is good food for thought. Բայց ես կարծում եմ, որ այս երգի բառերը եւ նշանակությունը մեր մտքի համար լավ են։ I really think that it is rather easy to go mad in this world. Կարծում եմ, որ այս կյանքում իրոք հեշտ է խելագարվելը։ Դժվարությունները շատ են եւ պիտի յուրաքանչյուրս փորձենք ինչ որ տարբերակներ գտնել այդ դժվարությունները հաղթահարելու տեսանկյունից։ Ի վերջո մենք հայերս պատերազմ տեսած երկիր ենք եւ վստահ եմ, որ մինչ պատերազմը երբ որպես զբոսաշրջիկ մի քանի անգամ եկել եք եւ պատերազմից հետո երբ արդեն այստեղ եք աշխատում, մեր թեկուզ հայացքներում տարբերությունը տեսնում եք որքան ենք ինչ որ չափ փոխվել, բայց մենք ուժեղ ենք, համառ ենք եւ հիմա ոտքի ենք կանգնել ու միևնույն է շարժվում ենք առաջ ու պիտի գնանք առաջ, ինչպես դուք եք նշում, դժվարությունները ինչ որ չափ նաեւ պիտի հաղթահարենք, այլ ընտրանք ու այլ տարբերակ չկա։ I totally agree with you. The Armenian society, Armenia as a country and the Armenian people has changed since the first time I was here. Yes. For many reasons that we can speak about, you have changed. Լիարժեք համաձայն եմ ձեզ հետ, որ հայերը, Հայաստանը եւ հայկական հասարակությունը շատ տարբեր պատճառներով շատ փոխվել են իմ առաջին անգամ այցից հետո։ But at the same time, there are these stable, very deep, traditional things, I mean, places, qualities that hasn't changed at all. Բայց այնուամենայնիվ հայերը շատ կայուն կանգնած իրենց ոտքերի վրա եւ կան շատ խորը արմատներով ավանդույթներ, արժեքներ, որոնք չեն փոխվել։ Լսենք, ասեք։ Which also, of course, gives me hope. So, in this world, so much like it's so fast and so dynamic, so much that you have hard time understanding what is going on. Ամեն այնքան արագ է կատարվում եւ շատ դինամիկ կերպով պետք է հասկանալ թե ինչ է տեղի ունենում։ But at the same time, you have something deeper that you can always rely on. Միևնույն ժամանակ այն ինչ-որ ավելի խորքային արժեք, որի վրա պետք է հենվես։ Sorry for being this like kind of philosophical and skeptical, but you're asking me very deep questions. So I'm Եթե շատ փիլիսոփայորեն մոտեցա, բայց դուք շատ խորը հարցեր եք ինձ տալիս։ Ես այլ տարբերակ չունեմ խորը հարցեր չտալու, որովհետև իմ առջև նստած է մարդ, որը բավականին խորքային է մոտենում կյանքի ցանկացած հարցին։ Դուք եք մեղավոր, որ ես նման խորքային հարցեր եմ տալիս, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք փիլիսոփայորեն եք մոտենում այս հարցերին։ Ի վերջո այս ծրագիրը նրա համար է, որ մարդիկ ծանոթանան ճանապարհ անցած, հաջողություններ գրանցած մարդկանց ներաշխարի իրենց արժեհամակարգի մասին եւ հիմա մենք փայլուն ներկայացնում ենք այդ ամենը ձեր տեսանկյունից։ Սա եւս շատ կարեւոր է։ Ինչ է ձեզ համար ժամանակը։ Հաճախ ասում են, որ ժամանակը փոխվել է, ժամանակի ռիթմն է փոխվել, ժամանակի զգացողությունն է փոխվել, թեպետ մեր կյանքում մեր սովորույթի համաձայն օրը 24 ժամ է, բայց ռիթմը արագացել է։ Դուք հասցնում եք այդ տեմպի հետևից, թե դուք եք վազում եւ մոռանում կարևոր մանրուքները, ոնց որ մեզնից շատերը։ Of course, I'm just a human being, so I suffer from poor time management. Ես սովորական մարդ արարած եմ, ուստի ինձ մոտ նույնպես ժամանակի կառավարումը երբեմն չի ստացվում։ I am lazy sometimes. Երբեմն ծույլ եմ լինում։ I need to make myself to do what I am supposed to do and what I need to do. Երբեմն ստիպում եմ ինքս ինձ անել այնինչ պետք է անեմ։ But really what motivates me every single day Բայց այնինչ ինձ մոտիվացնում է ամեն Աստծո օր is knowing that if I don't do something, այն փաստն է, որ եթե ես ինչ-որ մի բան չանեմ, no one else will do that. ուրիշ ոչ ոք իմ փոխարեն չի անի։ This like sense of a personal responsibility Սա անձնական պատասխանատվության զգացումն է։ is a great motivation for me
trying to go on and to go through every single day. Սա մի մեծ մոտիվացիա է ինձ համար, որ ինձ ստիպում է ամենուր շարունակել կյանքը եւ առաջ գնալ։ Հասկանալի է։ Հրաշալի է, ուղղակի ձեր մոտիվացիան աղբյուրները ինձ համար շատ կարևոր էին, որովհետև ես էլ կարծում եմ, որ մարդը պետք է առաջին հերթին հույսը միայն ինքն իր վրա դնի եւ պատասխանատվությամբ շարժվի ու գնա առաջ։ Ես ձեզ բազմաթիվ տեղերում եմ հանդիպել եւ միշտ նկատել եմ, որ ձեր կրծքին ծաղիկների տարբեր դրսևորումները, այսպես կարող ենք ասել, կյանքի ոճային առանձնահատկություն են։ Այսօր եկել եք վարդով, ինչը շատ գեղեցիկ է։ Ինչ է տալիս ձեզ այդ ծաղկի ներկայությունը ձեր կրծքին, սրտին մոտ։ Finally, we are speaking about the light topics now, right? Վերջապես ավելի թեթև թեմաներով ենք խոսում։ Flowers and how I look. Դե գիտեք, աչք է ծակում միանգամից, երբ ձեզ տեսնում ենք։ Yeah, of course, that's a pyramid. So finally, we are actually on the top of the pyramid, speaking about flowers and how people look. Վերջապես մենք բուրգի գագաթին ենք եւ խոսում ենք ծաղիկների եւ մարդկանց արտաքինի մասին։ Of course, as I said, no, I will start with this. Traditionally, this is something what men wore. Սա ես կսկսեմ ամենասկզբից, ավանդաբար այն էր, ինչ տղամարդիկ կրում էին։ Some 150 years ago, men from of a certain quality wore this so-called boutonnière. Մոտավորապես 150 տարի առաջ ինչ որ արժե համակարգ ներկայացնող տղամարդիկ այսպես կոչված բուտոնյան էին կրում։ And it was a very common propriety of every gentleman. Սա յուրաքանչյուր ջենտլմենին բնորոշ հատկանիշ էր։ Then we lost this tradition and we forgot about it. Հետո մենք կորցրինք այս ավանդույթը ու մոռացանք դրա մասին։ I am trying to revive this tradition. Ես փորձում եմ կյանքի կոչել նորից այս ավանդույթը։ But at the same time, I already said that I am just a human being. Բայց միևնույն ժամանակ արդեն ասացի, ես սովորական մարդ արարած եմ։ So I will confess that I am also vain. Ես նույնպես կխոսվանեմ, որ ես նաև vain, like I just like other people liking me. Ես սիրում եմ, որ այլ մարդիկ ինձ հավանեն։ I want to be somehow original, I want to be somehow special, and this is a way how it's a way that makes me original somehow. Ես երբեմն ինձ դուր է գալիս, որ լինեմ առանձնահատուկ, աչքի ընկնեմ եւ սա ինչ որ չափով ինձ Երբեմն չէ, միշտ է այդպես։ So you see, again, it's a combination of the deep and the shallow. Սա խորքայինի եւ մակերեսայինի համադրությունն է։ Of the big and the small. Մեծի ու փոքրի համադրություն։ Of the traditional and very plain and everyday vain. Ավանդականի եւ այդ աչքի ընկնելու ցանկության համադրությունն է։ Հրաշալի համադրություն է, միշտ առանձնանում եք, նախ եւ առաջ ձեր ակտիվությամբ, ձեր բարեհամբույր վերաբերմունքով եւ անմիջականությամբ, որ ստեղծում եք շփման ընթացքում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր հաջողության նոտաներով կիսվելու եւ ձեր ժամանակը հանրային ռադիոյի ունկնդիրներին տրամադրելու համար։ Շատ հաճել էր։ Այո, դուք ժամացույցին եք նայում։ Այո, 50 րոպեն արդեն անցավ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ It was my pleasure, and I cannot believe that we are already done. Մեծ պատիվ ու հաճույք էր եւ չեմ հավատում, որ արդեն ավարտեցինք։ Այո, ես հուսամ դուք կրկին կհյուրընկալվեք մեզ մոտ։ It will be my pleasure because it was a very nice conversation. Մեծ հաճույքով, որտեղ շատ գեղեցիկ զրույց էր։ Thank you once again for the invitation. Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն храбերի համար։ Всем хочу на русском, так как я не говорю на армянском, вот настолько хорошо. Всем хочу сказать пока-пока. До свидания.
Շնորհակալ ենք շատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծում եմ դուք էլ մեծագույն բավականություն ստացաք այսօրվա մեր հաջողության նոտայից։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պետր Պիրունչիկը եւ մեզ օգնեց հաղորդակցվելու թարգմանչուհի Սոնա Մկրտչյանը։ Շնորհակալ ենք նաեւ քեզ, Սոնա։ Մնացեք հանրայինի հետ, փորձենք բացահայտել աշխարհներ, փորձենք ընկերանալ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ, իսկ մենք դա կարող ենք եւ անում ենք։ Մնացեք հանրայինի հետ։